I think we can start now. Okay, let's start. Excellencies, distinguished speakers, ladies and gentlemen, good afternoon from UNESCO headquarters in Paris, and welcome to our webinar series entitled Inclusion in the Time of COVID-19. It is a pleasure to announce to you that this webinar, which is focusing on disabilities inclusion, is the 11th from the series that the social and human sciences sector of UNESCO has been organizing since the month of April. My name is Linda Tigno-Ledoirin. I am the coordinator of UNESCO's International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities. And today's edition will focus on persons with disabilities and the underlying marginalities and systemic inequalities that COVID-19 has revealed. Today we have the honor to welcome 4 distinguished speakers in our panel, both policymakers and experts, and we will be joined by our discussant from our colleague in the UNESCO Jakarta office. So without further ado, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de donner la parole à notre modérateur pour aujourd'hui, Monsieur Dorian Rommens, du Bureau de l'UNESCO au Mexique. Merci. Merci bien, Linda. Good day to you all, and welcome to this 11th edition of the series of international webinars addressing racism, discrimination, and exclusion, called Inclusion in the Time of COVID-19. As mentioned by Linda, I am Dorian Rommens. I'm the coordinator of the social science program of UNESCO in the UNESCO office in Mexico. And I have the honor to be moderating in such a rich panel with the participation of Ms. Catalina Devandas Aguilar, the UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities. As well, we have the presence of Vice Major Bapak Heroe Poerwadi, Vice Major of Yogyakarta and Chairperson of Inclusive City Working Group. As well, welcome to Mr. Gaetan Ahoomey-Zuni, Deputy and Vice Chairman of the Standing Committee on Finance and Economic Development in the National Assembly of Togo. And at last, as well, we have the presence of Mr. Hector Lopez Santillana, the Mayor of León in Mexico. This is a multilingual webinar with interventions in English, Spanish, and French, and to assure as well the participation of all the people who are watching us from different parts of the world. And therefore, we have as well the assistance of Ms. Arlene Pimentel of the permanent delegation of the Dominican Republic to UNESCO, which will assist us today by doing a summary translation after each presentation. Finally, I wish as well to remember all of you who are watching us from different parts of the world to actively contribute to this webinar with their questions. Bonjour à tous et bienvenue à la 11e édition de la série de webinaires internationaux sur le racisme, la discrimination et l'exclusion intitulée L'inclusion au temps de Covid-19. Moi, je suis Dorian Rommens, je suis coordinateur du programme de sciences sociales au bureau de l'UNESCO au Mexique. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de modérer un panel aussi riche avec la participation de Catalina Devandas Aguilar, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, Monsieur Bapak Heroe Poerwadi, vice-maire de Yogyakarta et président du groupe de travail sur la ville inclusive. Aussi, bienvenue Monsieur Gaetan Ahoomey-Zuni, député vice-président de la Commission permanente des finances et du développement économique à l'Assemblée nationale du Togo. Et pour fin aussi, bienvenue Monsieur Hector Lopez Santillana, maire de León au Mexique. Il s'agit d'un webinaire multilingue avec des interventions en anglais, français et espagnol, et aussi pour assurer que les participants de différentes parties du monde peuvent également participer.
Par conséquent, nous avons l'assistance de la mademoiselle Arline Pimentel, de la délégation permanente de la République dominicaine auprès de l'UNESCO, qui nous aidera en faisant une traduction résumée après chaque présentation. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'après chaque présentation, il y aura du temps pour certaines questions et j'invite à toutes les personnes qui nous regardent à contribuer activement à ce webinaire avec leurs questions. Buenos días a todos y a todos y bienvenidos a la 11ª edición de la serie de seminarios web internacionales que abordan el racismo, la discriminación y la exclusión, llamado Inclusión en tiempos de COVID-19. Yo soy Dorian Rommens, soy coordinador del programa de Ciencias Sociales en la oficina de UNESCO en México y tengo el honor de moderar este panel tan interesante y tan rico con la participación de la maestra Catalina Devandas Aguilar, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, también les damos la bienvenida al señor Bapak Heroe Poerwadi, vicealcalde de Yogyakarta, presidente del Grupo de Trabajo de Ciudades Inclusivas. También muchas gracias por participar al señor Gaetan Ahoomey-Zuni, diputado y vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Togo. Y por fin también le damos la bienvenida a nuestro querido amigo de la Oficina UNESCO en México, el señor Hector Lopez Santillana, alcalde de León en México. Les quiero comentar que este es un seminario web multilingüe con intervenciones en inglés, francés y español y también para asegurar que todos los participantes, todos los invitados que nos están viendo pueden participar y pueden contribuir. Por lo tanto, también agradeciendo a la maestra Arline Pimentel de la Delegación Permanente de la República Dominicana ante la UNESCO, quien hará un resumen traducida después de cada intervención, después de cada presentación. Y finalmente deseo recordarles que después de cada presentación habrá tiempo para algunas preguntas. Invito a todas las personas que nos están viendo de contribuir activamente a este seminario con sus preguntas. Así que vamos a dar inicio. We will start with our first speaker, Mr. Heroe Poerwadi, the Vice Major of Yogyakarta. He's as well Chairperson of Inclusive City Working Group, which is part of the UNESCO network of majors for inclusive cities in Indonesia. And this network was established by UNESCO as a network of majors across Indonesia who are the champions of disability inclusion in their cities. Those cities are committed to building inclusive, innovative, and human rights-oriented environments that guarantee equal enjoyment of human rights to all citizens. So now, without further ado, Mr. Heroe, please, you have the floor for the next 10 minutes. Thank you very much. Thank you, Your Excellencies, all panelists of this UNESCO webinar series and all participants. Good morning there. I hope God bless us. I hope God bless us with a great and health condition in this hard time. I would like to appreciate this webinar series, remembering that in this pandemic COVID-19 situation, we need to collaborate and share our experience handling this issue together among countries, especially helping inclusive groups to continue their lives. Jakarta is one big city in Indonesia, the center of tourism beside Bali. We try to develop the city-based inclusive policy to five inclusive group in society. There are group of elderly, disability, female, children, and poor people. All our program always helps to improve this inclusive group. This policy given flexible access for all of them to approach easily access in education, health services, working space,
business area, and all access for improving their lives. With this access, giving them special allocation in public facility will also help them to live independently and peacefully with others. During this hard pandemic, this inclusive also attains special priority, remembering this pandemic is making all of the world have a hard time in all aspects, health, social, and economic. Yogyakarta is the city of education. We have 120 universities and more than 300,000 students coming from around our country, Indonesia. But we have to stop our studies activities and move from school to home-based study. The economic condition involving this student also dramatically shutting down. And also from the tourism, previously more than 30,000 tourists each day visit tourism area, living in accommodation, and have great expense in shopping. They are stopped now, and also give impact shutting down the economic life in Yogyakarta. We have no different way. This making consequence, so many small enterprise, store and business are closed, and many people got fired. Looking for this bad condition, society needs government to help them continue their life. We give social donation in its family from April to June, especially for this inclusive group is our priority. The social donation is not only from government, but also non-government organizations, their neighbor, and their own society. The involvement of those society is the power of Yogyakarta in tackling this issue. Remembering our experience during an earthquake in 2006, more than 6,000 people would die. And Merapi Mount eruption in 2010 also taken more than 250 souls. But we handle it together in our hard time. During this pandemic, COVID-19, involvement in society starting from the beginning, spraying disinfectant, making hand dishwashing, and arranging one kit system in every resident, so we can track who enter and quiet from those resident areas. Until today, society becoming volunteers such as green volunteer in sharing and donating vegetables and their homemade cooking. Also, education volunteer when helping children during school from home. And this time, even though the confirmed case is still under recovery, we have few cases. 7 confirmed positive and 15 during supervision. But we are heading to new normal, arranging new protocol for handling COVID-19 with social distancing relaxation, strengthening physical distancing and health and clean behavior to prevent the new case or even more second wave of COVID-19. We make this protocol continually and gradually. We invite society in finishing this pandemic together with some rule, using masks, clean their hands, no social distancing, prepare and hand washing area in every corner of the city, and using barcode in welcoming kids, so it makes us easier in tracking people with confirmed case. Government of Yogyakarta also ready to help small enterprises and giving tax relaxation with this step.
We hope that the economic condition is getting better and back to normal, especially when we open the welcoming gate and our border with other cities. After all, Indonesia, especially Jakarta city, will always try our best in tackling this issue and facing this pandemic COVID-19. Together we can. Thank you for your time and have a good day. Thank you, Mr. Vice Major, and thank you for your presentation. I give the floor first to Arlene, so she can translate a summary of your presentation. Thank you. Yes, can you hear me? Yes. Okay, perfect. So should I translate in Spanish or in English or in French? I think it's better first in Spanish because there was a question. Okay, perfect. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo que está básicamente explicando el vicealcalde son las iniciativas que se han tomado en la ciudad de Yakarta para incluir a las personas con discapacidades en el cuadro del COVID-19. Él está hablando de que no solamente han habido un apoyo muy grande de las diferentes redes gubernamentales, sino también de las no gubernamentales. Se ha hablado también de que hay 5 prioridades en las cuales ellos están trabajando, sobre todo en los lugares públicos, en los lugares de cultos, en las escuelas, en las instalaciones públicas. También ha hablado mucho de las políticas sanitarias que se han ido tomando en la ciudad, sobre todo la distribución de los desinfectantes, durante la pandemia, los geles de, los geles de hidroalcohólicos que también se han ido usando. En lo que concierne principalmente la pandemia, ellos están tratando de hacer un nuevo tratando de cabezar lo que sería el mundo post-COVID, tratando de llegar a la nueva normalidad. Ellos para eso han tenido que despejar el caso, ya sea por rastreo, haciendo una prueba rápida del COVID aleatoria en los sitios públicos. Sin embargo, hay pocas estadísticas de los casos positivos confirmados. Hasta ahora han tenido solo 7 casos positivos. También están arreglando un nuevo prototipo para reforzar el distanciamiento físico, la relajación social del distanciamiento social, que es una iniciativa que ellos tienen básicamente para no relajar un poco a las personas, sobre todo con ese cuadro nuevo un poco extraño del distanciamiento social. Y sobre todo en niveles de las escuelas se está promoviendo una educación bastante intensa para poder atrapar el tiempo perdido durante el confinamiento. Hoy en día hay unos límites de estas implementaciones, independientemente de que ellos han tratado a través de diferentes networks, a través de redes, ¿no? Para llevar a cabo todas estas políticas de sanidad y sobre todo para las personas con discapacidades. Sin embargo, quedan todavía las prioridades que son los lugares de culto, las escuelas y las instalaciones públicas. Para este sentido se ha creado un mercado tradicional en línea a través de una aplicación donde la gente puede, por ejemplo, pedir en línea los alimentos y los aperitivos o lo que sea a través de las redes sociales, ya sea por Instagram o por WhatsApp. Y también se ha visto cómo por ejemplo, en casos administrativos, puramente administrativos de la administración pública, se han ido imprimiendo desde casa los documentos del registro civil. Pero ellos se quedan muy comprometidos con la causa y van a tratar de seguir haciendo lo mayormente posible para llevar todas estas políticas a bien. Muchas gracias, Arlene. Mr. Vice Major, we have some time for questions now. And we already received one from our invitees. She's asking that in some countries, healthcare decisions are based on discriminatory criteria. She mentioned age, gender, type of disability, quality of life. These are questions surrounding bioethics, but how can we raise awareness on this issue?
Do you have experience on that in Indonesia? What the specific? I'm sorry. What the specific question? How to raise awareness on the issue that in the healthcare decisions not to be discriminatory, to be very inclusive in the decisions who to attend in. Okay, saya pakai bahasa Indonesia ya. In Indonesian language. Oke. Okay. Jadi untuk persoalan bagaimana kebijakan kita supaya tidak inklusif, kami sejak awal memang menyiapkan setiap kebijakan yang terkait dengan inklusi itu sudah punya include di dalam program yang terkait dengan kegiatan. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah setiap kegiatan apapun termasuk kesehatan juga merupakan bagian dari menyamakan semuanya. Yang pertama. Yang kedua, kami juga punya program-program khusus untuk memang inklusif. Misalnya kita punya tempat yang kawan-kawan inklusi, terutama yang difabel, itu bisa memeriksakan secara khusus. Kami juga memberikan bantuan kesehatan secara layanan secara gratis. Yeah, in English, all of our development program should confirm from all of the inclusive aspect, all of our development programs within this city, and especially for the specific program for inclusive group. It is some of the program is we give the free access or free program for this group. It's okay. Okay, thank you. We will have another question, a last question for you, Mr. Vice Major. It is a question from a citizen as well of Yogyakarta. And he is asking how to make sure that people with mental disability get their rights to get health service in Yogyakarta during the COVID, as he mentions that there is various cases of schizophrenia in Yogyakarta. So how to attend to mental disability? Ada orang sakit schizophrenia di atas itu mental sakit sendiri. Bagaimana mengatasi penyakit schizophrenia? Ya, penyakit mental kita juga punya grup juga yang khusus memang untuk mengatasi teman-teman yang memang berada dalam posisi schizophrenia. Ada sekitar 1.200 warga di Yogyakarta yang memang punya kasus tentang schizophrenia. Dan mereka ini kita kelola di dalam kelompok-kelompok, dan kemudian kami punya volunteer yang akan selalu mencoba untuk memberikan layanan pada mereka. Sehingga setiap kasus memang kami punya kelompok-kelompok volunteer, kelompok-kelompok relawan yang akan melayani apapun kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dari kelompok-kelompok yang bagian dari schizophrenia. Kami juga bekerja sama dengan kampus, bekerja sama dengan non-government LSM untuk bersama-sama menjadikan kasus tentang penyakit mental ini untuk bisa kita ajak. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman Bethesda untuk membuat mereka bisa lebih bisa hidup sebagai warga. Yes, in this city of Yogyakarta, we have more than 1,200 people that feel mental ill. They have mental illness, and the city of Yogyakarta, we have a specific program for this group. Especially, we have
We provide volunteers from the private sector, from the campus of universities, and from the specific hospital. For instance, Bethesda, and people can access this public health facility to have some services or some suggestion for this specific purposes of mental illness rehabilitation. Thank you. Okay. Thank you very much, Mr. Vice Major, for your participation. Please stay with us because we will have an interesting debate at the end of all the participations. Now I have the honor to give the word to Ms. Catalina Devandas Aguilar of Costa Rica, which is the UN Special Rapporteur on the Rights of Disabilities from the United Nations. And she is a lawyer by training and a human rights advocate. And she took office as the first special rapporteur. And she has already worked extensively on the disability rights and inclusive development for the past 20 years, where she supported the work of Organization of Persons with Disabilities to promote the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ms. Devandas, you have the floor. Thank you very much. Thank you very much to UNESCO in particular for inviting me to participate in this important discussion on the impact of the COVID pandemic on persons with disabilities, and in particular on the impact on their rights enjoyment. Since the adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2006, we have been a really significant change in the way that states and the international community relate and address and implement the rights of persons with disabilities. There has been a fundamental change in the paradigm, from a paradigm of charity and to a paradigm of participation and citizenship. And we have seen multiple positive developments. However, and including in the area of emergency responses. However, this pandemic has proven us that we are far from achieving the translation of the big standards of the convention into a reality for persons with disabilities. In my work as a special rapporteur, what I have been witnessing through testimonies, through my experience working in the field, is that persons with disabilities around the world felt they felt left behind in the emergency responses and the initial responses of the pandemic. It is true, and I think we also have to go back to the convention to say that thanks to the convention, many of the shortcomings that were identified at the early stages of the pandemic were resolved. The crisis, of course, took everybody unprepared. That's fair to say. However, the needs of persons with disabilities were in the last set of priorities when it came to, for instance, designing and planning for alternatives to get people their services and the services they need through the isolation measure, for instance. So what we felt, and I want to just highlight the problems, in the first place is that persons with disabilities are at higher risk of getting infected from COVID. But this is not because of the underlying health conditions. I'm going to talk about this later. It is because it's very difficult for persons with disabilities to keep the recommendations. First of all, because public health information is not accessible for persons with disabilities. So we continue to see lots of the information on the emergency were not using sign language interpretation or available and accessible formats. We also saw that for persons with disabilities, access to water and sanitation facilities is a challenge per se. So the requirement of wash your hands frequently was very difficult. On top of it, many of us use assistive devices and are constantly using our hands to communicate or to move around, which aggravates the situation, and it's very difficult to keep physical distancing as another issue. Then, of course, we have the issue of the structural barriers that we face. So the lack of accessibility to services. What we have seen as an indirect
impact of the pandemic is that the support services for persons with disabilities disappear. So people relying on personal assistance to get out of bed, to eat, to take a bath, were completely isolated and without any possibility to perform these functions. Also, of course, because of the lack of access to health services in general, persons with disabilities might have poorer outcomes when it comes to a pandemic. And there is another issue, which is the issue of direct discrimination that we've challenged a lot. Many countries, when dealing with scarce resources, scarce medical resources or emergency health responses, have issued protocols that clearly discriminate against persons with disabilities. So we could not accept that there were protocols, triage protocols, saying that certain persons with certain disabilities or with certain support needs were not going to be able to access emergency services or ventilators, for instance, right? So the last big challenge has been, of course, and you are aware of that, the situation of persons with disabilities in institutions, whether older persons with disabilities in nursing homes or persons with disabilities living in psychiatric facilities or in other social care facilities, which have become the hotspot of the infection, and which, apart from the strict isolation, the difficulties, the neglect when the staff started to get infected, they also resulted being part of the biggest fatalities, the biggest rates of fatalities, which then of course proves that we have been impacted in a very disproportionate way. But then what now? I think that I want to believe that these hard lessons that we have been learning from the pandemic, it's going to allow us to build back better and to think about responses that are more inclusive of persons with disabilities. How do we engage in that? And how do we make sure that the responses in the recovery and in the building back better are going to be respectful of the rights of persons with disabilities and their needs? First of all, we have to think about what we call the twin track approach. That means that we need to include the needs and the rights of persons with disabilities, not only in disability-specific responses, but in the general mainstream responses. So how do we make sure that all the information, that all the measures that are designed for the general population take into account the needs of persons with disabilities? The second component is accessibility. We cannot think that people with disabilities can participate or benefit from any program, any response, any social protection benefit if accessibility is not in place. And this doesn't relate only to physical accessibility. So we're not talking about having the physical structures accessible, which of course is a basic requirement, but we are also referring to the need to have accessible information and accessible communication for persons with disabilities. A third element is, of course, we have to prohibit all forms of discrimination. And this means, for instance, we cannot have triage protocols that will come and say certain persons, because of their impairments, because of their levels of functioning, because of their levels of support needs, will not receive or benefit from health services or from any other service. And I think that we have to be very clear about that. There is a phenomenon that is called ableism, that is the partner of racism, xenophobia, sexism that we face, that the needs and the life experiences of persons with disabilities are considered to be less valuable in the society, and thus we invest less in the lives and the support that we provide for persons with disabilities. So we need to eradicate ableism, to eradicate discrimination against persons with disabilities. A fourth element is, of course, the participation. We cannot do anything without inviting persons with disabilities to sit at the decision-making tables. Persons with disabilities and the big variety of persons with disabilities, including women, including people with different types of impairments, belonging to different ethnic groups, etc., they need to be part of the consultations and be proactively engaged in creating the solutions.
the disability community has been able to produce very innovative solutions. This pandemic has shown that. When the community felt left behind, they came with innovative solutions that they brought to their governments so that the government could solve many of their shortcomings. So let's use the expertise of persons with disabilities to make sure that their responses will address their needs and their rights. And last but not least important is the point of accountability. We really need to make sure that since the beginning, we can monitor, we can collect data on how we are including persons with disabilities, data that is going to let us to later analyze and measure progress or the lack of progress. And this is a fundamental requirement. There is still very little data on persons with disabilities. There is still very little information, for instance, on what types of supports persons with disabilities receive or are delivered to them or they need. And this has, again, been one of the biggest concerns and gaps for persons with disabilities during this pandemic. The informality and the lack of information on what are the needs of persons with disabilities, what support services are available for them or could be available for them, has resulted in a complete neglection of their needs in many cases in the pandemic. So we've heard very sad testimonies of this crisis, as I think has been for everybody in terms of domestic violence against women and girls with disabilities, in terms of isolation of persons with psychosocial disabilities, which are have more difficulties in dealing with isolation. We have heard about children with disabilities that have been, of course, receiving information remotely and sometimes without the adequate support to follow the remote education programs. I want to stress that although technology has become and will always be a fantastic ally for persons with disabilities, we have to be careful and vigilant not to think that the use of technology is going to be the silver lining that is going to allow persons with disabilities to achieve participation. We do need to still remember that there is a big digital gap, that many of the technology that is available is not accessible for everybody, and that this won't result in the support that persons with disabilities need to fully participate. So in the Building Back Better, I do hope that besides taking into account these 5 points that I mentioned, the international community, including the international cooperation community, will include persons with disabilities among their priorities for the funding of recovery and Building Back Better responses, as well as the UN community. We have now a UN disability inclusion strategy that was adopted last year by the Secretary General, and that mandates the system to advance on the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities with a very clear accountability framework. So I'm trusting that UNESCO and other UN partners will accompany persons with disabilities and support the inclusion of persons with disabilities in their work, not only at international level, but specifically at country level, in which the real needs are now showing. With that, I would like to thank you again for the opportunity, and I remain open to your questions. Thank you. Thank you, Ms. Devandas. Very interesting and very useful as well. I think, for example, the policy brief, disability inclusive response to COVID-19 was very interesting, very useful. That came out in May. So that helped as well the international community for their good practices, etc. I would like to give the floor first to Arlene, which will give us a small summary translation. Okay, thank you very much, Dorian. Now I'm going to translate in French. Ce que nous a dit Madame Catalina Devandas du Costa Rica et les rapporteurs des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées
Elle a commencé par expliquer que depuis l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2006, il y a eu un changement complet des paradigmes et nous avons assisté à une évolution très positive à ce sujet. Toutefois, la pandémie mondiale que nous vivons à l'heure actuelle prouve que nous sommes loin d'avoir transposé les normes de la Convention sur le terrain et sur la réalité des personnes. En travaillant sur les terrains, elle nous explique que les personnes handicapées se sont senties laissées pour compte. Et en premier lieu, elle explique que les handicapés courent le risque de contracter le coronavirus, mais pas pour des raisons forcément de santé, mais parce qu'elles n'ont pas accès à l'information, à l'eau et aux outils sanitaires. Et donc, c'est très difficile de faire face à la distanciation sociale et à respecter les politiques sanitaires tout simplement. Elle nous explique également qu'un impact direct et les services aux personnes handicapées a été très limité vu que les services ont été mis en priorité aux personnes ayant contracté la maladie. Et ce qui a été mis en évidence en plus par le fait qu'il existe une limitation générale de l'accès aux services publics, notamment dans les pays aux voies de développement. La question de la discrimination a également été très accentuée pendant l'enfermement, mais elle dit qu'ils ont appris 5 choses primordiales qu'il faudrait que nous restions avec. La première, ils sont en train d'adopter une double approche, c'est-à-dire que les réponses générales doivent prendre en considération également les personnes handicapées. Deuxièmement, l'accessibilité. Ils ne peuvent bénéficier d'aucune réponse si ces composantes n'est pas en place, et pas seulement dans les structures physiques, mais aussi, comme elle a expliqué auparavant, de besoin d'information. Bien que la technologie, comme elle explique, était une alliée extrême dans leur inclusion, il existe un grand nombre d'outils qui n'est pas encore disponible et accessible à tous. Troisièmement, elle explique qu'il faut interdire toute forme de discrimination et limiter ce que nous pouvons traduire en français la phobie, c'est-à-dire l'extrémophobie, la phobie de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous laisse le devoir d'aller en chercher, mais surtout c'est par rapport à la discrimination, au regard, aux préjugés que nous portons sur la société et sur ces différentes catégorisations que nous essayons de faire parmi la société également. Quatrièmement, participation. Nous devons faire participer les personnes handicapées au processus de prise de décision, en particulier ceux venant des minorités. Cinquième, la responsabilité. Nous pouvons contrôler et recueillir des données sur la manière dont nous intégrons les personnes handicapées pour mesurer leur processus d'intégration. Cependant, elle explique qu'il y a très peu d'informations encore et que nous devrions promouvoir l'accès aux données, à recueillir de data tout simplement pour pouvoir faire la mesure sur les politiques publiques. Pour finir, nous avons prouvé que cette pandémie apportait des solutions innovantes, apportées par les personnes en situation de handicap eux-mêmes, et qu'il faudrait utiliser leur expertise et leur créativité pour montrer au monde qu'ils peuvent le faire aussi. J'espère qu'elle finit par dire qu'elle espère que la communauté internationale, dans le cadre de la construction des meilleures réponses, fera du handicap une priorité absolue. Je vous remercie. Thank you, Arlene. We'll go to the questions. We have seen several questions. First of all, as well, thank you for all the invitees who are joining us. We are more than 416 invitees. So thank you for joining us. There has been several questions, but because of the time limit, I have to limit myself to 2 questions. So, Ms. Special Rapporteur, I would like to do the first question, which has to do with gender-based violence. As you know, as has been mentioned as well by the Secretary General, we have seen a rise in gender-based violence during the confinement. But how can girls and women with disabilities be protected during those times? So I don't know if you can share with us your vision on that. Well, thank you for the question. Indeed, it's a very difficult situation, especially when we were
subject, and in many countries still people is facing isolation at home. The lockdown measures include sometimes being at home with people that is potentially violent against persons, women and women with disabilities. And one of the bigger issues, again, has to do with the support. How do we identify when and how do we know, if we know where women with disabilities are and what are their support needs? And how do we get them with tools to communicate? One of the biggest concerns that we have raised about the challenges that women and girls with disabilities face when reporting domestic violence is that the hotlines, the lines that are in place to denounce domestic violence, are not accessible, for instance, for deaf women that cannot communicate through a telephone line. So how do we make this accessible? How do we support, in many cases, women with intellectual disabilities to communicate their needs or to understand that they're facing violence? And that also requires that these support services are included in the responses to domestic violence or violence, sexual violence against women, right? What types of support to allow those with intellectual disabilities to communicate their concerns, their feelings, and their violations. This is, I don't think that there is a straight answer, but of course, first of all, there should be independent monitoring in any residential facility for persons with disabilities, including social care, the homes and the nursing homes, so that people have access to independent advice and support and avenues to complain. We are concerned about reprisals against women with disabilities that have denounced the situation, and so we really need to make sure that the states provide, as part of their role of monitoring the situation in institutions, the tools for these people to denounce without fearing to face reprisals. And then a second point that is very important and that I want to touch is the issue of institutionalization. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities calls for the deinstitutionalization of persons with disabilities, and we really need to work towards that. Institutions have become not only a hotspot of the infections, but they have become centers of neglect, abuse, and violence against persons with disabilities. And this is something that would not be changed merely by sanitizing the institution or to making the institution smaller. We're seeing all across that all the institutional settings are facing the same kind of problems. So we really need to tackle, one of the ways to tackle violence against women is to make sure that they get the support they need to live in the community, to trust the supporters that they have, to have supporters that they have choose and not that have been imposed by an institutional setting, and that respect their will and preferences. And we will only do that working through deinstitutionalization and by building support in the community so that they can live at their homes and with the people that they choose to live. Thank you. Over to you. Thank you, Catalina. Before passing to the next speaker, I think there's another question that I would like to touch briefly. It's a question of my colleague in the regional office in Montevideo, Mr. Andres Morales. I will do the question in Spanish and in English, so you may choose how to answer. In Spanish, ¿puede compartir alguna buena práctica en política pública en el contexto de COVID-19 que haya incluido a personas con discapacidad? Or if you can share with us a good practice in public policy in the context of COVID-19, which stimulates the inclusion of persons with disabilities. Sí, muchas gracias, y voy a tomarme la libertad de contestar en español. Muchas gracias al colega de Montevideo. Efectivamente, hay bastantes buenas prácticas, algunas que surgen como respuesta a la inicial falta de acción, algunas
que surgieron desde el principio en el diseño. En el área de protección social, me parece que ha sido muy importante que los países han tomado la iniciativa de incluir a las personas con discapacidad, por ejemplo, para apoyarlos en temas de ingresos, para apoyar su acceso a los servicios de salud, o para mantener las prestaciones que ya existían. En algunos países incluso se han ampliado prestaciones de protección social durante la pandemia y han sido inclusivas de las necesidades de las personas con discapacidad, y eso ha sido una medida fundamental. Otra medida fundamental ha sido la flexibilidad en las medidas de aislamiento para las personas con discapacidad, para personas autistas, para personas con discapacidad psicosocial, que aún en los lugares en donde la cuarentena fue más estricta, tuvieron la flexibilidad de salir de sus casas para poder compatibilizar con su situación personal. Esto, la Oficina del Alto Comisionado generó unas guías en donde hay un compilado de buenas prácticas que se han desarrollado a través del mundo, y sería bueno que tuvieran acceso a ese documento. Yo en este momento no se los puedo compartir, pero lo voy a compartir con las personas de UNESCO, y ahí hay una colección de todas las diferentes medidas que se han ido tomando para incluir a las personas con discapacidad. Yo espero que una buena práctica ahora sea que los estados en sus estrategias de recuperación incorporen sustancialmente las necesidades de las personas con discapacidad. De otra manera, nos vamos a quedar nuevamente atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Catalina. I just want to mention in English that the Special Rapporteur shared with us that the Human Rights Office of United Nations has a document on good practices for inclusion of persons with disabilities during the context of COVID, which we will share with you after the session. I will go now to the third speakers. Je vais parler en français. Maintenant, on a l'honneur de notre troisième participant, de monsieur Gaetan Ahoomey-Zuni, député et vice-président de la Commission permanente des finances et du développement économique à l'Assemblée nationale du Togo, élu député suite aux législatives de jeudi 20 décembre 2019 dans la circonscription de Grand Lomé, sous la bannière de l'Union des forces de changement. Ainsi M. Ahoomey-Zuni a un handicap visuel et il œuvre pour la défense de la cause des groupes vulnérables. Et j'aimerais rappeler à tous notre spectateurs qu'ils peuvent faire des questions dans le box de Q&A ici dans Zoom. Vous avez la parole, monsieur député. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'intervenir dans ce webinaire depuis le Togo, où je vis et travaille. Si vous me le permettez, je voudrais brièvement situer le Togo sur le globe terrestre. Pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo est blotti entre le Bénin à l'ouest, le Ghana à l'ouest, le Burkina Faso au nord et l'océan Atlantique au sud dans le golfe de Guinée. D'une superficie de 56 600 km², sa population est estimée à 8 600 000 personnes en 2020 pour une densité de 152 habitants au kilomètre carré. Tout en longiligne, le Togo s'étire sur 700 km dans sa longueur et 150 km dans sa largeur sur sa partie la plus large. C'est un beau pays, forêt, massif enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, sol merveilleux, peuple jeune, accueillant et travailleur. On estime 1 280 000 personnes handicapées au Togo.
Je n'en dirai pas plus. Pour l'heure, permettez-moi de revenir sur l'inclusion, la façon dont elle est prise en compte en ce temps de Covid-19 au Togo. Comme vous le savez, le coronavirus Covid-19 est un terrible ennemi qui livre une guerre atroce, impitoyable, et sa merci à l'humanité tout entière. Les populations de tous les pays de la Terre semblent être sa proie. Donc, sa cible est bien définie. Mon pays, le Togo, n'est pas du reste, ici ou ailleurs, sans doute. Le gouvernement, avec le chef de l'État au premier chef, riposte sans vergogne contre cette maladie, cette pandémie, à travers une loi numéro 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Cette loi, dans son article 2, alinéa 6, je cite, « assurer l'accompagnement et la protection des personnes handicapées exerçant ou non une profession et également des personnes âgées vivant au domicile. » Cet alinéa émane d'un amendement que j'ai eu l'honneur de présenter avec succès en tant que parlementaire. Cela a fait prendre plusieurs mesures importantes, des mesures sécuritaires, sanitaires, sociales, économiques, etc. Outre des efforts importants fournis par le gouvernement pour combattre la pandémie de coronavirus, je cite pêle-mêle, couvre-feu qui a été instauré du 2 avril au 9 juin dernier, mise en place d'une force spéciale contre la pandémie, état d'urgence sanitaire, laboratoire mobile pour le dépistage à l'intérieur du pays. Le Togo, c'est un petit pays. Gratuité de l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Projet de transfert monétaire pour les groupes vulnérables. Projet de revenu universel de solidarité pour les plus vulnérables aussi, Fonds national pour riposter contre le Covid-19 en termes d'économie d'un montant de 400 milliards de francs CFA, etc. Malgré ces efforts, les personnes handicapées n'ont pas l'impression d'avoir été prises en compte. Or, ces mesures sont faites pour l'ensemble des populations. Ça veut dire que le Covid-19, comme l'a dit tout à l'heure la première intervenante, révèle des insuffisances. Ici aussi, avec la plus grande volonté, on se rend compte que les personnes handicapées ne sont pas intégrées systématiquement dans les activités de la cité, simplement. Maintenant,
c'est maintenant que le gouvernement, après avoir fait le suivi de cette loi, de cet amendement, de cet article, que nous sommes en train de mettre en place des projets, des programmes spécifiques liés à chaque type de déficience. Je voudrais ici parler de l'information, de la sensibilisation adaptée par type de déficience. Quand les spots d'information sont passés dans les radios ou sur les chaînes de télévision, on ne les traduit pas systématiquement en langue de signes, par exemple, pour les personnes malentendantes. Pour les personnes mal et non-voyantes, notamment qui ont besoin d'accompagnement, de guide. Et comme ici au Togo, il est préconisé qu'on se tienne à une distance d'au moins 1 mètre de son interlocuteur. Les personnes handicapées visuelles qui ont besoin de guide ont trouvé le moyen de donner le bout de leur canne à leur guide, ce qui induit des précautions supplémentaires à prendre parce que le bout de la canne est sale d'habitude. Donc, le guide va nécessiter de porter soit un gant, soit avoir du gel hydroalcoolique ou de l'eau, du savon pour se désinfecter. Bon, pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil ou en tricycle qui se déplacent à l'aide de leurs mains aussi, puisque les mains touchent des fois, parfois même, les roues de leur engin, il est aussi nécessaire qu'on puisse les protéger puisque les mains peuvent être sales, mais aussi, surtout, comme elles sont en position assise, leur interlocuteur en position debout, bon, en discutant, parlant, le postillon, enfin, voilà, peut sortir de la bouche et se poser sur ces personnes handicapées qui sont en contrebas. Les mêmes choses pour les personnes qui portent des béquilles, des cannes et autres. Donc, nous sommes en train de vraiment travailler sur ces points spécifiquement pour, d'une part, faire comprendre aux personnes handicapées qui ont l'impression d'être laissées pour compte qu'on est ensemble et c'est ensemble avec elles que ces projets sont sur la table actuellement. Et aussi de faire comprendre aux décideurs que voilà ce que vous faites pour nous, il vaut mieux que vous puissiez le faire avec nous. D'accord? Et donc, ce sont ces points-là qui sont ici au Togo, mais cette pandémie de coronavirus vient toucher du doigt les manquements et il y a une expression qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». Donc, on est en train de se servir de ce malheur pour rattraper le retard, améliorer les possibilités, faire en sorte pour que la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées soit une possibilité pour les autres personnes qui n'ont pas de handicap en termes de meilleure qualité de vie, qualité d'usage, en termes de rapprochement, en termes de différence, en termes de solidarité, en termes de ma différence est ta force, en fait. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il faut savoir aussi que les personnes handicapées, notamment au Togo, ne sont pas identifiées. On n'a pas de fichier
reconnaissant les personnes comme telles, comme personnes handicapées. Ceci était déjà en cours de réflexion, mais cette pandémie nous force à aller vite et aller bien et aller en connaissance de cause maintenant, puisque les mesures qui sont prises doivent profiter aux personnes vulnérables, notamment handicapées, mais si elles ne sont pas identifiées, ça sera difficile. Donc, ça va permettre aussi aux familles qui cachent encore leurs personnes handicapées à la maison de savoir que l'État est en train de vouloir s'occuper de façon significative de ces populations et donc de les montrer pour qu'elles ne soient plus une honte, une source de dénigrement de la société. Donc, et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les personnes handicapées, beaucoup vivent des aides, des bonnes volontés, des solidarités, de la solidarité. Et donc, maintenant qu'il y a eu confinement, il y a eu baisse de l'activité économique, les gens qui avaient les moyens pour accompagner financièrement ou autres les personnes handicapées ne le font plus ou le font moins, ce qui fait que la pandémie vient peser lourdement encore sur les personnes handicapées qui avaient peu de moyens auparavant. Et tout ça, nous sommes en train de travailler dessus en profondeur. Et je voudrais aussi signaler que nous n'avons pas, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais en Afrique en général, au Togo en particulier, il n'y a pas dans les manuels scolaires la thématique du handicap, de la différence, de la diversité. Donc, il faudrait que nous puissions aussi travailler à ce... Nous sommes d'ailleurs, c'est en réflexion, de travailler, de penser à cela pour que dès l'école, la différence soit enseignée et que les uns les autres puissent se fréquenter, savoir que, d'ailleurs, le handicap n'est pas contagieux. Il vous reste 1 minute. Bien, merci beaucoup. Donc, j'en aurais fini aussi, puisque c'est pour dire que nous, au Togo, la pandémie est bien traitée par l'instance dirigeante, mais elle est salutaire, entre guillemets, pour les personnes handicapées qui viennent maintenant revendiquer leurs droits et qui est causé par des manquements, des oublis, d'autres préoccupations. J'en aurais terminé. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le député. Merci bien pour votre témoin. Je vais donner la parole à Arlene pour un petit résumé en anglais. Okay, thank you very much. So the Togolese Congressman Gaetan Ahoomey-Zuni, he's the Vice President of the Finance and Development Commission of the Togolese National Assembly. How is inclusion of handicapped persons being taken into consideration in Togo? Well, the government is fighting against this pandemic through a legislation proclaimed on March 30, 2020. And the objective is to assure the population in handicap situation to respect and reassure the application of the barrier gestures. Among the different measures that this government is being implementing is the free access to water, mobilization of people to test for COVID-19, and the distribution of alcoholic gels. To relaunch the economy, they also created a National Solidarity Fund, about 400 billion francs. And in spite of all of the efforts, Congressman explained that people with disabilities felt out. So there is definitely a lot of work to be done, which means that even though people with disability even though that the laws are being addressed to people with disabilities, they are not directly impacted by it. This is why they need to work together with the disability person in the decision-making process, and they should do the implementation also together.
To finish, the truth is that this pandemic has just hit the disability gap. This is why, in addition to the public ed, specific measures for people with disabilities must also be taken into account by the general population, whether through solidarity or simply through the strength of society and the common sense of people. In Togo, the pandemic is well treated by the health authorities, and it's beneficial for disabled people who, according to him, they must continue to claim their rights. Thank you so much. Thank you, Arlene. En raison de la restriction de temps, je vais seulement vous poser une question, monsieur le député, si vous êtes disponible. J'aimerais vous demander comment vous avez vu à Togo, pendant le contexte du Covid-19, qu'ils ont garanti les droits des personnes handicapées, par exemple le droit à l'éducation ou le droit au travail. Avez-vous des exemples que vous pouvez partager avec nous? En termes de Covid-19 ou en termes général? La question, s'il vous plaît. C'est en termes de Covid-19. Oui. Bon, en termes de Covid-19, en fait, au Togo, on a pris conscience de l'inclusion, ça se dit, mais c'est vrai que ce n'est pas assez. Quand on parle de l'inclusion, ici, on pense plus aux enfants, à la jeunesse, aux femmes, mais on met les personnes handicapées dans les autres groupes vulnérables. Mais donc, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui s'organisent pour faire des plaidoyers, pour faire comprendre leur existence, leurs besoins. Et l'État, le gouvernement est en train de prendre conscience de cela. Et bon, la preuve, la population ne fait pas de différence fondamentalement. Elle se base sur des préjugés que nous sommes en train de vouloir lever. L'éducation se fait. Il y a l'éducation inclusive qui est aujourd'hui expérimentée au Togo et qui se répand dans toutes les régions. Donc, on en a 6 au Togo. Donc, il y a eu une expérimentation qui a été faite dans 2 régions maintenant pour l'éducation inclusive, les élèves handicapés dans les classes ordinaires. Maintenant, les classes ont cessé depuis le coronavirus et certains enseignements qui ont été faits en ligne, à la radio, à la télévision, on a vu que ça exclut des personnes handicapées, des élèves handicapés, puisque ça n'a pas pu se faire en braille ou en ligne pour les élèves aveugles. Ça n'a pas pu se faire pour les élèves sourds aussi. Donc, ça montre qu'il y a encore des manquements. Pour le travail, il n'y a pas eu de mesures spécifiques pour les travailleurs handicapés. Il y a eu une mesure qui permettait à chaque travailleurs d'avoir une disponibilité de temps et de se rendre au travail après l'heure habituelle et de rentrer avant l'heure habituelle. Maintenant, depuis avant-hier, ça commence par revenir un peu à la normale, mais pas tout à fait encore. Donc, il n'y a pas de... c'est le travail qui reste à faire en termes de discrimination, c'est au niveau de nos lieux de vie commune, à l'école, au travail, dans les églises, les mosquées, les marchés, les lieux publics en fait. Donc, une fois que ça sera fait, nous pensons qu'il y aura du mieux. En tout cas, ma
ma présence à l'Assemblée nationale peut montrer que les Togolais n'ont pas de problème avec leurs frères, sœurs handicapés, mais comme nous avons ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, nous sommes en train de mettre les choses en place, mais c'est difficile. C'est difficile parce que les mentalités n'avaient pas été formées dans ce sens-là. Mais vous pouvez compter sur les gens qui se mobilisent pour que les droits des personnes handicapées soient une réalité entière et pleine. Voilà ce que je pourrais dire aussi en vous remerciant. Merci bien, monsieur le député. Merci bien pour votre témoin, car que vous aussi avez un handicap visuel. Donc, c'est vraiment intéressant que vous avez partagé avec nous. Merci bien pour votre intervention et on va passer En fait, c'est moi qui voudrais vous remercier pour l'invitation et pour cette démarche inclusive. Vraiment, bravo, félicitations et continuez ainsi. Je vous remercie, monsieur le député. Merci bien. Bueno, vamos a pasar a nuestro último participante. Tengo el honor de introducir a una persona que conozco bien por mi trabajo en la oficina de México. Tengo el honor de introducir al señor alcalde, el señor Hector Lopez Santillana, es alcalde de León, una de las ciudades más grandes de México. Y también me gustaría también mencionar que ellos se acaban de incluir en la Coalición Internacional de Ciudades Sostenibles e Incluyentes que pertenece a la UNESCO. El señor alcalde anteriormente ha desempeñado cargos de secretario y de gobernador del estado de Guanajuato y ahora desde 2015 es el alcalde, el presidente municipal de León. Por favor, señor alcalde, usted tiene la palabra. Señor alcalde, yo creo que su micrófono está apagado, no le escuchamos. ¿Me escucha, Dorian? Ahora sí, señor alcalde. Muchas gracias. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I'm glad to be part of this important event. It is a pleasure to greet you from the city of León, Guanajuato, Mexico. From this government, inclusion is our central theme. As an inclusive city, it is fundamental to support each other by not letting anybody behind. Next slide, please. To be an innovating, educating, developed, and a talent-attractive city, inclusion is our main strategy, promoting an integrated and multidisciplinary work. We propose 5 nodes that are interconnected to achieve peace and safety. Inclusion is everywhere. Inclusion for having a healthy city, inclusion for being competitive, inclusion for an educated and innovating city, inclusion for a city compact with an intelligent development. Especially, inclusion is the key factor to achieve peace. Next slide, please, Dorian. So our main objective is developing citizens. Citizens that will be proud of its origin. Citizens that will be independent from the government. Citizens are the focus of all our strategy. Next slide, please. So we are focused
trying to reduce inequality in our city. Attacking or focus all our efforts from the slum areas. So we call it this strategy working from outside towards downtown with main purposes, having all these slum areas with connectivity, not just physical connectivity, but also virtual connectivity, assuring those people the income, of course, the health services, access to education, having them the mobility. Mobility is the key factor to assuring them to access the opportunities, and of course, all the basic services. We are trying to reduce inequality in our city. In that way, we are reducing and giving the opportunity to be part of the solution and to be independent, to be proud of its origin. Next slide, please. Next slide. What do we do for people with disabilities? Next. Well, what we are trying to do is to work in a systematic way, assuring our people that they are going to have access to health services, social development, to be part of their community, assuring them the opportunities for labor, and of course, a special program to assuring them the mobility. I mentioned it, that mobility is the key factor that provide these people access to the opportunities. So we are providing this special service in a free way to assuring them that they can access all the opportunities that our community are offering for them. Next slide, please. During this crisis, during this pandemic, we have developed these special programs. The first one means that the medical services, the medical specialists provide the support of these people at their own home. Thank you for the people, the people from our community. We are, and also with the support of public programs, we are giving them food solidarity, sending to their homes life baskets, not just with food, but also with some material that will provide them entertainment and, of course, education. The third one is provided them accessible information, not just through the Wi-Fi or through computer, but also supporting them through a call center, provided them service 24/7 all the days, all the weekdays. The fourth program, is the network of inclusive enterprises. Thank you for all the businessmen who has decided to develop a special program, Lion's Heart, who provide us the funds and the materials and the food to support our vulnerable people during this crisis. And the fifth program is the spaces, virtual spaces, to include, to provide inclusion to all our people during this pandemic crisis. Next slide, please. Let me say that we are trying to fight together, not just against COVID-19, but as well against the virus of indifference. For us, all our people count. If we are able to keep our dreams, we are going to go through this crisis and we are going to get out as soon as better we can do. Next slide. Finally, I would like to say
that for us it's very, very important that, that all the citizens don't give up. We believe in the capacities. We don't believe in limitations. We strongly believe that all our people could be part of the solution, not be part of the problem. So our main focus is to assure everyone, everybody, everywhere to be part of this community. We like to say that our people loves to raise his hand, not to extend his hand. So in that way, we can assure that we are going to face this crisis, this pandemic, successfully. Thank you very much. Thank you, Mr. Lopez. Thank you very much for your intervention, and thank you as well for doing it in English. I will ask my colleague Arlene firstly for a small resume. Thank you for a small summary. Okay, I will try my best. Entonces, el señor Héctor López Santillana, alcalde de la ciudad de León, que es una de las ciudades más grandes de México, habla sobre todo de los 5 pilares que se conectan para lograr la paz y la seguridad en la ciudad de León, sobre todo una inclusión para una ciudad sana, para una mayor competitividad, una población educada, innovadora, compacta, inteligente y conectada, sobre todo teniendo el factor de la inclusión, que es el principal para lograr la paz. Ellos están enfocados tratando de reducir la desigualdad en la ciudad, sobre todo buscando y concentrando los esfuerzos en los barrios pobres. Por eso le llaman a esa estrategia desde afuera hacia el dentro de la ciudad, asegurando ingresos, la salud, el acceso a la educación y por supuesto la movilidad, que es el principal factor para promover la inclusión. Lo que ellos hacen con las personas discapacitadas es que trabajan directamente de una manera sistemática, sobre todo para, perdón, ¿qué dije aquí? Perfecto, sobre todo para asegurando en general el trabajo. Ellos agradecen mucho la red de empresarios que hayan incluido a las personas con discapacidades en la red de trabajo, sobre todo, que es una de la mayor parte de las características de inclusión. Y durante la crisis han desarrollado diferentes programas. La gente estaba siendo atendida en su propia casa, les habían enviado a sus hogares cestas con comidas, pero igual otros materiales capaces de proporcionar información accesible y leíble para todos ellos, no solo a través del internet, sino también de un centro de llamadas 24 horas y a los 7 días de la semana, 24/7, ¿no? Y para terminar, ellos piden que ellos luchan no solamente contra el COVID-19, sino también contra el virus de la diferencia. Así que todos los sueños cuentan y todos somos partes de la solución y no del problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arlene. First of all, I would as well tell all the speakers that after we did the questions with Mr. Lopez, I would like to finish as well with a final question to you all. But firstly, I would like to specifically with Mr. Lopez ask some questions. First of all, I would also like to thank Leon, because at UNESCO, in the New Delhi office in India, they elaborated a guide on a booklet for parents and caregivers of children with disabilities entitled Life in the Times of COVID, a guide of parents of children with disabilities, which in Leon they have as well translated to Braille, to sign language, and as well an audio guide. So thank you very much as well, Mr. Lopez, for your help there. It's very inclusive, and that we can as well stimulate to other and share with other parts of the world. I would like to pose you one question. I will do it in Spanish. Le voy a hacer una pregunta en español, señor alcalde. Como sabemos, en México, desde finales de marzo se han cerrado las escuelas, las universidades. Usted, como presidente municipal, ¿cómo ha visto esa educación a distancia o qué barreras usted ha visto para asegurar el derecho a la educación para los niños también con discapacidad? Primero, como lo mencionaba la participante de Costa Rica, Catalina, pues hay que reconocer de que tenemos
diferentes capacidades y que hay una enorme desigualdad en cuanto a la accesibilidad a los servicios de Internet en nuestra propia comunidad. Por eso, en el municipio de León, siendo parte de con esta visión de la inclusión, hemos venido desarrollando la infraestructura de conectividad no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural, para poder proporcionar esta educación a distancia a todos nuestros niños. Pero hay que reconocer que hay todavía una enorme diferencia entre la gente que tiene los recursos para contar con las herramientas tecnológicas y aquellos que no. Por eso parte principal de nuestro enfoque ha sido el de proporcionarles estas herramientas tecnológicas a las casas hogares, a las escuelas públicas, a las comunidades rurales, para poder brindarles la continuidad en los servicios de educación. Pero de una forma muy especial para nuestras gentes con discapacidad, en donde a través de estos materiales que nos fueron amablemente proporcionados por la UNESCO, poder mantenernos en comunicación y proveerles de información de acuerdo a los requerimientos de las personas. Así que es un enorme reto que todavía tenemos. En León contamos con un 7% de nuestra población con algún tipo de discapacidad, pero claros con nuestro compromiso. No importan los números, lo que importa es la integración de ellos en sus respectivas familias. Así que continuamos proporcionando este tipo de servicios y quisiera aprovechar pues para mencionar un programa piloto que acabamos de iniciar, que es un programa de cuidadores primarios, gente de la propia comunidad a la cual se le están brindando becas, se le está proporcionando estímulos económicos para que nos ayude a cuidar a la gente de su propia comunidad que tiene discapacidad. Y de esta manera se crea una red de apoyo entre los mismos ciudadanos, fomentando con esto este espíritu de solidaridad y de subsidiariedad. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de pasar a la pregunta general para todos los ponentes, me gustaría hacerle una última pregunta. León también es una ciudad muy innovadora y un nodo muy importante en la economía de México. Y el uso, por ejemplo, de la tecnología moderna también puede ayudar a las personas con discapacidad. Hemos visto, por ejemplo, que ustedes ahora implementan muchos espacios virtuales incluyentes, pero ¿usted piensa cómo pueden esas iniciativas y la difusión, el acceso a la información para personas con discapacidad ayudar a las personas con discapacidad, ahora en el contexto de COVID, pero también después? Definitivamente creemos que es una herramienta, es una gran oportunidad para incluir a todas las personas. El acceso a la tecnología permite fundamentalmente el desarrollar estas capacidades y promover lo que sigue siendo importante y es el principal objetivo de la tecnología, es promover esta participación y la organización. Hay un mal dentro de las organizaciones públicas que son muchos esfuerzos dispersos. Así que lo que procuramos y promovemos a través de la tecnología es la participación activa, pero sobre todo la organización de la misma sociedad. Y ese es el principal reto que tenemos como una ciudad educadora, de no dejar a nadie fuera, no importa su condición física o su condición mental o su nivel socioeconómico o su nivel educativo. Así que la tecnología es una simple herramienta para acceder el acceso a las oportunidades al desarrollo de toda nuestra gente, sin importar su condición. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias por su participación. I will now ask every panelist, every speaker, a final question, which will be responded very briefly, in less than 1 minute, if I may ask, before handling the floor as well to my colleague Irakli of the Jakarta UNESCO office, which will do like a closing session with the conclusion. But first of all, I would like to ask Mr. Vice Major Bapak Heroe, which good practices or which lessons have we learned or have you learned during the
COVID-19 context, which we can bring with us to the post-COVID situation, to the world after COVID. Which good practice could you share with us in less than 1 minute? Ya, selama ini untuk besok ke normal. Jadi kalau kami, pemerintah Kota Yogyakarta punya pengalaman sebagai kota pendidikan dan sebagai kota pariwisata, maka kami mencoba untuk menjadikan orang yang selama ini balik ke kotanya masing-masing atau tidak datang ke Jogja, nanti begitu datang ke Jogja, kita bisa memonitor siapapun yang datang ke Jogja. Karena itu kami menerapkan setiap orang datang ke Jogja harus memindai barcode untuk kita tahu berada di mana. Sehingga nanti manakala di masa menuju new normal itu kita menemukan kasus, maka kita sudah bisa men-tracing kemana orang. Sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan. The city of Yogyakarta is well known as an educated city in our country, Indonesia. So when the new normal time is coming, person coming from around Indonesia to this city, especially students from around Indonesia, we provide a barcode in QR barcode in the gadget, so everybody who coming to this city should test by the QR barcode, so we can make a tracing where the people is coming from and what kind of symptoms that affected for them. So we can prevent this illness or this viruses preventively. Thank you. Thank you, Mr. Vice Major. I would like to ask the same question to Mr. Gaetan. Cher Monsieur député, j'aimerais vous demander la même question. En fait, quelles bonnes pratiques avez-vous vu maintenant dans le confinement, dans la période du Covid? Ça peut être en Togo ou en général peut-être en Afrique, qu'on peut ramener au monde post-Covid. Oui, les bonnes pratiques ici, c'est d'abord que les décideurs n'aient plus honte de prononcer le mot ou le terme personne handicapée. Ici, au Togo, en Afrique, dans les discours, on assimile cela au groupe vulnérable. Et on n'ose pas, on n'a pas l'impression, on n'a pas la volonté de prononcer, même comme si, rien qu'en prononçant le mot, on ne devait pas le faire. Donc, le Covid-19 nous fait utiliser le bon vocabulaire à l'endroit des personnes handicapées, d'une part. D'autre part, nous avons remarqué que les personnes handicapées elles-mêmes se mobilisent parce qu'elles se sont trouvées ici en situation de... elles devaient se débrouiller pour survivre. Donc, elles ont développé des moyens de survie, notamment aller chercher du travail, aller faire du travail, que ce soit un travail artisanal ou un emploi décent. Elles se sont rendues compte que elles pouvaient travailler. Quand elles étaient à la merci
des donateurs, ça ne leur profitait pas en tant que personne humaine. Donc, c'est ça. Et puis, la lecture, les personnes qui hésitaient à lire, à faire des travaux, ont pris conscience de leur potentialité, de leur activité. Donc, c'est cela qui est remonté et ça montre aussi, comme je le disais, la prise en compte de la thématique du handicap dans les manuels scolaires maintenant. Désormais, on va porter cela à la connaissance de tout le monde. Souvent, beaucoup de choses ne se font pas par ignorance. Les gens ne savent pas comment faire ou pensent que ça doit se faire dans les groupes de personnes handicapées seulement et que ce sont des spécialistes qui s'occupent de ces personnes-là et qu'elles ne peuvent pas leur venir en aide autrement. Donc, tout ce moment de COVID-19 montre que nous sommes tous des humains, personnes handicapées, personnes non handicapées, et notamment en fait, je voudrais expliquer ici que les personnes handicapées ont trouvé en elles-mêmes la force d'aller vers les autres et d'aller de l'avant et de se prendre en charge. Maintenant, ce n'est pas facile puisque nous voyons les barrières comme l'accessibilité qui n'est pas en place, tout type d'accessibilité, hein, notamment dans les infrastructures, notamment dans les services, dans les produits, dans les relations humaines aussi. Donc, le moment de confinement, le moment de précaution, les mesures qu'on nous a demandé de prendre nous montrent que les personnes handicapées sont obligées de se prendre en charge par elles-mêmes en attendant que les aides soient mieux organisées. Et ici au Togo, nous allons… Monsieur le député, on doit conclure pour passer à l'autre participant. Oui, oui. Donc, en fait, c'est ce qu'il y a à dire ici, simplement, c'est que les personnes handicapées soient partie prenante des décisions qui leur sont attribuées, en fait, simplement. Merci bien, monsieur le député. Je pense que c'est un message vraiment important que vous avez partagé avec nous. Sí. Señor alcalde, me gustaría hacerle la misma pregunta, nada más para terminar, antes de pasar la palabra a mi colega Irakli. Muy breve, en 1 o 2 minutos, según usted, ¿qué buenas prácticas podemos llevar al mundo post-COVID de este confinamiento COVID-19 relacionado al tema de personas con discapacidad? Thank you very much, Dorian, for giving me the floor. It's a great pleasure to have the chance. First, we have the response of Mr. Hector of León, and then I'll come back to you. Oh, sorry. I apologize. Yeah. Adelante, señor alcalde. Gracias. El primer práctica es que debemos de fortalecer la confianza y la comunicación con todos nuestros ciudadanos. Esta crisis ha puesto en evidencia una crisis de liderazgo. En quienes tenemos la responsabilidad debemos de eliminar el ego y de fortalecer la moralidad para poner al centro de todas las situaciones al ciudadano. El segundo tiene que ver con fomentar una educación y un trabajo remoto. La crisis ha puesto en evidencia las limitaciones y las desigualdades que tenemos.
y el avance de la tecnología y en las comunicaciones en muchas profesiones hoy están haciendo que la ubicación física del empleado sea irrelevante. Por eso es fundamental que nuestros modelos de educación permitan seguir tomando clases y cursos en línea. Y aquí el gran reto es si seguirá fomentándose la desigualdad educativa o será una oportunidad para otorgar igualdad. Un tercer aspecto que es fundamental es el de asegurar la conectividad y el consumo de datos. La epidemia ha provocado un aumento en el consumo de los datos y ha dejado claro que nuestra infraestructura está limitada para facilitar el acceso a estas oportunidades a todos los ciudadanos. Un cuarto tiene que ver con reorientar el emprendimiento humano. Los empleos fijos y de largo plazo están en declive. Por lo tanto, se estarán buscando muchas soluciones más flexibles respecto al trabajo. Y esto es una gran oportunidad y debe de orientarse muchos esfuerzos, tanto de la educación como del sector económico, a generar modelos más flexibles. Otra parte que es fundamental tiene que ver con las prácticas de hacer alianzas para combatir el coronavirus o cualquier otra epidemia que venga de aquí en adelante. Y la colaboración de todos los órdenes de gobierno, no solamente en el ámbito local, sino en el internacional, se vuelve un aspecto clave. Y ejercicios como como el que estamos haciendo con la UNESCO, se vuelven fundamentales para ayudarnos a todos a resolver y a salir de estos problemas ágilmente. Y otro aspecto es que debemos de buscar generar ciudades autosuficientes. Es claro de que la visión de Estado y de nación estará, así como la concepción de las fronteras, cambiará. En León somos partidarios de seguir hablando de una nueva multiculturalidad para seguir fomentando la búsqueda de soluciones y la sinergia para servir mejor a nuestros ciudadanos. Y por último, algo que es importante, creo que todos los gobiernos tenemos que normalizar, si me permiten la expresión, el estado de emergencia. Hoy estamos viviendo una pandemia, pero no será la última. Por ello es fundamental que las medidas y las acciones que tomemos nos permitan hacer una sociedad más resiliente, también con gobiernos resilientes, Dorian. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias por su respuesta. Now, yes, Irakli, thank you. Now you will have the floor. Just want to briefly introduce you. Irakli Khodeli, he is as well the head of the social science program in the Jakarta office of UNESCO in Indonesia, and he will gladly help us doing a brief conclusion session of what we have heard here today. Irakli, please, you have all the time. Yes, sure. Thank you once again, Dorian. It's really a great pleasure for me to have the chance to summarize. In fact, summarizing such a diverse and truly inspiring interventions would be beyond my capacity. So what I will do is stress on some of the key messages that I heard coming out from all of the speakers, and I think that unites that theme. And that I will do around the 4 key recommendations, actually, that Madame Catalina Devandas has described to us based on her personal engagement with it. So the first here, of course, is the need to mainstream disability in all the policies. And so we saw examples of this by Bapak Heroe Poerwadi, for instance, Mr. Vice Mayor of Yogyakarta. We saw that also being described by Mr. Gaetan in Togo, how this is playing out. Mainstreaming disability in all the regular social and economic policies that the government is implementing in response to COVID-19. Now, separately to that, and that's the twin track approach that we're talking about, we have to pay specific attention to the voices of persons with disabilities because they're dealing with a special set of challenges. And that examples of that we saw, for instance, in the policies by Mr. Lopez in León, Mexico. So this twin track approach moving forward is very important. Accessibility to the information is, of course, the key.
This is something that we have been dealing with in Indonesia, and we have been working with the network of mayors for inclusive cities to make sure that no person with disability is left behind in accessing the necessary information, epidemiological information. And this is, of course, necessary not just for the ensuring of the rights of persons with disabilities, but for the entire society. So this whole of society approach that we often hear about as a necessary condition for tackling the COVID-19 challenges, this is, of course, so inclusive whole of society means including persons with disability. And the last two ones are prohibition of discrimination. This is, of course, at the core of our mandate. That's what we do with the network of Cities Against Discrimination. Also, we do it through national networks, such as the network of Indonesian mayors of inclusive cities. And accountability and data. Of course, I cannot stress this enough. This is something that we've been dealing even before COVID-19. Of course, the scarcity of information, data, actionable evidence that we can use for honing the policies so that we can really address the problems of their persons with disability. So the key here, of course, is engagement, talking directly with the persons with disabilities to make sure they're part of the process. I will end this summary by being from UNESCO and the UN system and having the mandate to link this with SDGs that still continue to be our roadmap to achieving inclusive societies. I think this is without any doubt that if we do not manage to capture the voices of the persons with disabilities in the response, socioeconomic response to COVID-19, we will not be able to achieve the SDGs. Numbers speak for themselves. 46%, for instance, of all elderly 60 people aged 60 and plus have disabilities. 1 in every 5 women will experience disability in their lifetimes. 1 in every 10 child lives with disability, and of course, out of around 1 billion persons with disabilities, 80% of them live in developing countries. So this is a major issue and challenge for us all to make sure that persons with disabilities are included. So I want to thank very much the participants, or join my colleagues at UNESCO for thanking the participants of this very important conference, especially the ones that were, because of the time differences, we're literally having people from opposite sides of the world participate, for some very early, some very late. And so heartfelt gratitude for everyone for coming together. Thank you, Irakli. Thank you very much for this fine wrap up. With this last intervention, we come to the end of this webinar. I hope that everyone has enjoyed it. That it was interesting for everyone. I would like to thank first of all the speakers. Monsieur Gaetan, merci bien pour votre assistant, pour votre présentation. Merci bien. Señor alcalde, también muchas gracias por su participación. Y bueno, nos vemos pronto de nuevo en México. Mr. Bapak, thank you very much. I know it's very late in Indonesia. Thank you very much that you could stay with us until this late. Thank you very much for your interesting intervention. Ladies and gentlemen, thank you very much as well for your assistance. As well, Arlene, thank you very much with your impressive capacity of translating all those interventions. As well, my colleagues at headquarters in Paris, Linda, Laura, Munir. It's an impressive team behind all this series of webinars. So thank you for all your work. Ladies and gentlemen, well, encouraged to questionnaire in the chat box on the right side of your screen. We would like to request a few minutes of your time to answer those questions regarding this webinar. Thank you in advance, and as well mentioning that we will have more webinars coming up in June. The next series will be next week on Friday the 19th of June, addressing anti-Semitism
So I hope you can enjoy as well the next seminars. And thank you again for coming. For me, it was a real pleasure being your moderator, and I hope we will see each other soon. Thank you very much, and have a good evening, good morning, or good day in all the parts of the world. Merci bien à tous. Muchas gracias a todas y a todos. Thank you. Thank you, Vice Mayor. Thank you. Monsieur le député, merci beaucoup. Merci. Señor alcalde, gracias. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Et à bientôt. Dorian. Merci, Irakli. Thank you very much. Thank you, Arlene. Ciao. Thank you. Gracias. Merci beaucoup. Merci. We will keep in touch. Vice Mayor, we will keep in touch. Okay. Señor, we will keep in touch. Monsieur le Gaetan, on va rester en contact avec vous. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On va rester en contact avec Oui, moi, c'est c'est ça. Je peux quitter maintenant. Ouais.